NPR the rule, of course, it is n factorial over n minus r factorial, and we use it when you select n elements, or sorry, r elements, or different elements from a set of n different elements, okay, in which order is important, with order is important. Because as I said last time, when order is not important, then we go to something else, which is the combination. Okay. So when you select R elements from a set that contains n elements, order is not important, repetition is not allowed. We use the NPR, it is n factorial over n minus r factorial. Of course, here you can use the calculator to find the answer. And here, of course, r is less than or equal n. And if we have, for example, 14 students from the class or in the class, I can't select 17 elements or 17 students. I'm just not. Right. Now, n to the power r, n to the power r, or the r list, here, arrangement of n elements, but in case here, or sorry, r elements from a set of n, but here repetition is allowed. Repetition is allowed. Okay. Just like the example we took, in case you have to answer multiple choice questions, we have 10 questions, each one has 4 choices, then we are selecting from the choices, from the 4 choices. But for example, 10 questions means the choice I'm going to select it 10 times, because that's 4 to the power n. But it says if you are selecting 10 from 4, it was 10 repeated. You know, I can select the same element 10 times. Once it is repeated, right? Once you can repeat the element, I can select the same element 10 times. Yeah, for example, if I'm going to select from the class, we have 14 students, and let's say we have 20 things to do. I can select the same student from the 14 to do these 20 things. Yeah? But of course, to form a football team or any committee that contains 20 students, I can't select these 20 students from the 14. And no repetition is not allowed. Okay. And the n factorial, it is a particular case of NPR when you have to arrange n different elements in a line or in a row. Yeah. And as we said, we have particular case remark. NPN, it is n factorial over n minus n factorial, which is 0 factorial here, which is 1. The answer is n factorial. يعني ممكن واحد يجاوب instead of writing n factorial. يعني let's say we have 5 students to be arranged or are going to line up. Number of ways they can line up. You can write n factorial, you can write 5p5. You can say 5 factorial or 5p5. Both will give you the same answer. Okay? Is that clear? استاذ شو قلت اخر شيء؟ كنت عم بقول انه n factorial هن نفس الشيء. يعني كنت عم بقول هون الان factorial هي particular case للان بي ار. ليه؟ لانه n factorial number of ways you can arrange n different elements in a row. طيب. NPR select and arrange n different elements from a set of n different elements. يعني نفس المعنى. اوكي يا استاذ، بس لحتى اكون مركز معك على الاخير، الان هي شو والبي هي شو والار هي شو؟ الان انت عندك set of n elements، يعني انتم students of the class.
students of the class, we have 14 elements. كل واحد منهم عبارة عن element. Okay? If I'm going to select 5 students from this class where order is important, repetition is not allowed, هذه الR. هاي الR. الP هي notation بس for permutation. Sometimes we write like this. NPR. Other books they write like this. NAR. Or sometimes they write it like this. A and R. Or P and R. Notation. Plus P for permutation. Or sometimes we write A arrangements. Next year we are going to take NCR for combination. And you'll see the difference between combination and permutation. Combination order is not important. This is the only difference between C. استاذ مش هالتايناتهم موجودين على الكالكوليتر؟ بلا. البي NPR بتحط N shift times وبعدين بتحط الار. NCR shift divide. اوكي وضحت يا رواد؟ ايه استاذ شكرا. في حدا عنده اي سؤال؟ Do you have any questions? لا استاذ. Good. Right. Can we start solving the exercises? Page 201. على الكتاب. Hey, sorry, page 202. عندكم الكتاب؟ Do you have the book? بس شوي تنلاقيه. يلا راح ابعثكم صورة عن exercises. أنا التليفون معي فينا نستغل الفرصة. Yeah, وصل. Okay, exercise number 1. Exercise number 1. A coin is tossed 5 times. Determine the number of possible outcomes. When you toss a coin 5 times. استاذ هاي حليناها. 2 باور 5. 2 power 5. Why? لأن الكوين إلى two choices ونحن بدنا is tossed 5 times فإلى 2 power 5. طب ليش didn't we say for example 2 times 5? Why didn't we say 5 times 2? Why didn't we say 5 factorial? Why didn't we say 5p2? ليك هودي الانسرز اللي بقول لك عنهم هن اللي ممكن تغلطوا فيهم، ممكن التلميذ يغلط فيهم. واحد بيكتب لك طبعا الانسر هي 2 power 5. وهلا we'll explain it again why 2 power 5. بس واحد بيقول لك 5 power 2. واحد بيقول لك 5 times 2. واحد بيقول لك 5 factorial. واحد بيقول لك 5p2. شوف الفرق بين هودي كلهم سوا. First of all نحكي ليش صح ونشوف شو الاخطاء. 2 power 5 لانه the first one we have two choices. We're tossing the coin 5 times. The first one we have two outcomes. The second 2. The third 2. The fourth 2. The fifth 2. You multiply. So you get 2 to the power 5. 2 to the power 5 outcomes لأن 32 outcomes.
ليش الباقيين غلط؟ 5 باور 2 يعني كانك انت عم تقول ان احنا عندنا هون tossing coin 2 times وعم تقول انه هون the first time we have 5 choices, the second time we have 5 choices. Or an experiment is done in 2 ways, the first way in 5 ways, the second one in 5 ways. Okay? 5 times 5 power 2, which is not our case. نحن عندنا هون 5. بس By the way, an outcome when you toss a coin 5 times, an outcome is an arrangement of head and tail 5 times. يعني head, tail, 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 tail. هيدا arrangement of head and tails. 1 2 3 4 5. 5 times 2. الواحد بيقول لك استاذ ما احنا عندنا الكوين 5 والهيد والتيل عندنا 2 ومالتبلاي them يطلع 5 times 2. ايش انا اقول لك مثلا select 2 elements, the first one is selected by 5 times, the second one is selected by 2 times and then you multiply. لا. 5 factorial. No, 5 factorial, the meaning of 5 factorial, and we are arranging 5 different elements in a row. ليش انا قايل لك مثلا هون we have 5 coins and arrange these 5 coins in a row. لا. يعني مثلا هون coins بقى. مش هالكيس. لانه كانك هون عم تقول لي in the first time we have 5 choices. You are tossing a coin, كيف يطلع عندك 5 choices? Only 2, head or tail. Okay? If the question here 5 coins to be arranged in a line, اكتب لي 5 factorial. ما لهاش علاقه 2 to the power 5. You are not tossing 5 coins. 5p2, it means that you are selecting 2 elements from 5. نحن مش عم ناخذ 2 elements from 5. لأنه عندنا 1 coin and it's tossed 5 times. وهذا شيء غلط. So the answer will be 2 to the power 5. واضح للكل؟ في حدا ضايع؟ Part 2. In how many ways can 5 copies of different objects be placed in 8 distinct boxes so that 1 copy is placed in each box? إنه أنت عندك هون في 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay? طيب وفي عندك 5 books. You are going to put 1 book in each cell, in each box. like هون كاتب لك so that 1 copy is placed in each box. يعني مثلا ما فيك تحط بهذه البوكس more than 1 copy. ما فيك تحط هون 5 copies for example. So in how many ways? What will be the answer? Yes. استاذ مش هاي فكرتها مثل انه يكون في عندك صف ب 12 طاوله بدك قاعد في 8 تلاميذ بكم طريقه فيك تقعدهم. صحيح. حلو. نعمل multiplication. Multiplication لشو؟ 8 times 5. ايه. طيب 8 times 5. تعال نشوف. When you write 8 times 5 يعني as if here you have only 2 ways. The first way can be done in 8 ways, and the second one can be done in 5 ways. Or an experiment. Okay?
The first experiment can be done in 8 ways. The second one can be done in 5 ways. And then you multiply. نحن هيك عملنا إياهم. طب أستاذ هو حسب الاحتمالات اللي عنا، يعني اللي بده يطلع عنا أجوبة. أوكي، يا 5 باور 8 اللي هي مش مظبوطة، أوكي، يا 8 تايمز 5 اللي هي كمان مش مظبوطة، يا ما بعرف شو اللي هي كمان مش مظبوطة. في عنا هاي تبع البي ما بعرف شو، هي المظبوطة. طول بال خير، بس بدي أفكر مثلك. أوكي؟ بدي أفكر مثلك. خير بدي أحط كل شيء في عندي. 8 times 5 8 to the power 5 5 power 8 5 factorial 8 factorial 8p5. هاي مستبعدة. وهاد اثنين كمان مستبعدين. ليش؟ 5 factorial I'm not arranging 5 elements. لو هاد ال 5 elements أو 5 books or 5 copies to be arranged لحالهم not on 8 cells بتقول لي 5 factorial. 8 factorial I'm not asking you to arrange these 8 boxes. بتقول لي 8 factorial. طب استاذ تزبط 8 فاكتوريال على 5؟ بس لحظه شوي. مثل ما بيجي بقول لك select 4 students from a class of 14 students، لا بتقول لي 4 factorial ولا بتقول لي 12 factorial. سوري 14 factorial. لانه 4 factorial I'm not arranging 4 elements. ما عندي اياهم هول 4 elements and I'm going to arrange them. بتقول لي استاذ ما مبلا if we select 4 elements ما هول ال 4 كمان في لهم order هو 4 factorial. مش بقول لك لا مزبوط، بس عبول انا you are going to select the 4. The number of ways you can select the 4. If you have the 4 students and you are going to arrange these 4 students, okay, 4 factorial ways. But the number of ways you can select these 4 students. 14 factorial, of course, it is not 14 factorial. I'm going to consider the whole class and arrange the elements or the students of this class. لا هيدي صح ولا هيدي صح. يعني لا 5 factorial ولا 8 factorial. بيضل في الأقرب للمنطق هني هود الثلاثة. هي واحدة صح. كنت عم تقول شيء عمر؟ لا استاذ عم فكر فيه بس ما بعتقد انا صح. لشوف غير انه 8 فاكتوريال على 5 فاكتوريال، بس ما بعتقد لها. طيب ليك في شيء هون بتشجعك انه تيوز 8p5. عم بيقول انه one cup is placed in each box. يعني ما في repetition. صح؟ يعني هون انت هودي 5 copies 1 2 3 4 5. طيب the first copy انت فيك تختار انه هذه الكابي فيك تحطها بوحده من هودي ال 8 cells. يعني the first one you can choose 8. طيب the second افترض انه انت حطيت كابي بهيدي البوكس. the second copy بطل فيك تحطها بهالبوكس، بدك تحطها ببوكس ثاني. So 7 choices for the second. Let's say you chose this one. The third copy, you still have 6 choices, and so on. 5 4. لا by definition هي 8p5. Right? أستاذ أنا صراحة ما فهمت ليش 8 ب 5، بس أنا الجواب اللي قدرت أطلعه إنه أعرف إنه هي لأنه استبعدت كل الباقيين صراحة، لأنه كان 8 باور 5 أو 5 باور 8 صارت مثل أول وحدة. نحن ما عم نجيب كشو اسمه، يعني ما عم نطلع قديش في عنا possible أو شو اسمه داي كم مرة. وش البوسيبل؟
بس لانه هون عم بيقول لك no repetition. يعني شوف شغله، عم بيقول لك each one is placed in one box. يعني ما في عندك repetition، يعني هيدي الان باور ار انساها. repetition is allowed in n power r. طب هون ما في عندك repetition، يعني ما فيك تحط مثلا بنفس البوكس 2 copies. يعني شو معناتها؟ يعني كانك انت عندك هودي 5 copies بدك تختار فيهم 5 boxes. طب يعني انت هون you are going to select 5 boxes from these 8 to arrange these 5 copies. Again, you are going to select 5 boxes from these 8 to arrange these 5 copies. And you can't select the same box twice. لحظة يا أستاذ. إذا مثلا اعتبر حطينا object 1 ببوكس 2. أوكي. اوكي. هاي أول مرة وطلعنا عملناها مرة، بس فينا نرجع نعملها مرة تاني. لا، هلا عم بقول بلا لك لأنه فينا نغير بالباقيين. هذا اللي عم بقول لك عنه انه each copy is placed in a box or one copy is placed in a box. يعني اذا انت حطيت the first copy here, the second copy ما فيك تحطها. أوكي. طيب مشان هيك كانك انت هون شو بتعمل؟ you are selecting 5 from 8 to put these 5 copies. إيه. أستاذ ما فهمتش. شو ما فهمتوش؟ هي فكرة ال NPR فيك ترجع تعيدها آخر مرة بليز. اوكي. NPR like ها الفكرة انه انا عندي مجموعة هذه n elements and you are going to select from these n elements some number r elements from this n elements. But we have condition. Elements are different and the order is important. هلا بركز على كلمة order كرمال next year بس. next year رح يكون نفس الستيتمنت بس order is not important. بيتغير بين permutation ونروح لcombination. إذن هذه هي فكرة ال NPR. When you select R elements from a larger group, from a larger set of n elements, in which repetition is not allowed and order is important. طيب، من احنا بالكيس اللي عم نشتغل فيها هون satisfying this condition. كيف يعني satisfying this condition؟ And we have 5 books or 5 copies to be selected from 8. يعني عم بختار مثلا هون 5 cells or 5 boxes to arrange these 5 books or 5 copies. صح؟ إيه أوكي. You got the point? إيه فهمت هلا. Thank you. أستاذ ال 85 شو الفاليو تبع البي، ولا البي ما إلها مع؟ ال P هي permutation. يعني اسمها P، اسمها permutation. ما بس هي شو يعني، هي فاليو هي شو أو لا كيف؟ notation. الفاليو لل NPR، الفاليو of NPR هي هاي n factorial minus n factorial over n minus r factorial. يعني 8 فاكتوريال اوفر 8 ماينس 5 اي فاكتوريال. اي اوكي. يعني هي 8 factorial over 3 factorial اللي هي لك وينها 4 5 6 7 8. طبعا answer هون of course use the calculator to give the answer. 8 P5 the answer is 7620. or 6720. بس كيف طلع الجواب؟ على الكالكوليتر قلت لكم مرة ايوه الماضي. كيف طلع؟ حط عندك على الكالكوليتر موجود قدامك. حط عندك 8
اوكي shift times اوكي 5 امم equal. ماشي اوكي اوكي. في حد عنده اي سؤال فيها؟ Do you have any questions so far? أنا لا. بدي منكم شغله استاذ، خاصه بهذا الدرس، انه الافكار وحده وحده. ما فهمت نمبر 1 دغري اسال. اوكي، لما توصل اخر شيء محل، اذا كانك ضايع من نمبر 1 توصل محل خلص ضايع بكل شيء. مع انه ليك مثل ما قلت لك المره الماضيه، يعني ليك هلا لحد هلا صرنا تقريبا 30 minutes بس ريفيجن و2 اكزامبلز. يعني هالاكزامبل وقديش هو الاكزامبل؟ يعني عباره عن بس نمبر، يعني انت بس بدك تحل رح تحط هاي بس، رح تيجي تكتب لي هاي. يعني هو عباره عن بس رايت نمبر، يا صح يا غلط، ما في نص صح، ما في بارشل مارك يعني. فهمت؟ فبليز مفترض ينفهم كثير منيح، وهو سهل منه صعب يعني مش معقد. فبليز من اولها من اولها مش فاهم تسال. اكسرسايز 3. طيب أستاذ، نعم. كل وحدة فيك تقول لنا كل وحدة كيف بيجي طارح سؤالها؟ مثلا هاي تبع ال NPR، يعني هاي ما بيكون في عندك repetition، كتبت لك كيف، صح؟ مش هيك كتبت لك كيف. فاهمك. ما في طرح أوكي. طريقه مثلا خلص this is the only way او هيك بيجي طرح السؤال، مش مثل الفانكشنز. والله اذا قال لك table of variations بدهم تجيب derivative، بتحط الساين لها، بتحط اول شيء equal 0 بعدين لا، هو ما في ما في. ماشي. يعني لك حتى بهذا الاكسرسايز شوف، باكسرسايز 2 اذا اجى قال لك in how many ways can 5 copies of different objects be placed in 8 distinct boxes وفول ستوب. ما قال لك so that one cup is placed in each box. هو اذا قال لك مثلا كتب لك والله a box contains 0 or more copies، هون بطل بي لك نفس الستيتمنت بس فرق وحيد انه خيي هون بالستيتمنت اللي عندك اياه قايل لك انه one copy in each box يعني no repetition. ثاني واحد قال لك والله we may put more than one copy، يعني هي repetition is allowed. فبطل عندك شو اسمه 8p5 صارت 8 to the power 5. ايه تغير. ف ما في اذا بدك كي وورد يعني او انه واي انه خي اذا جاك هيك تحل هيك، اذا جاك هيك تحل هيك. انت من statement exercise you have to determine. بعطيك example ثاني. Let's say we have a dish that contains kinds of fruits. والله في عندك نفترض 5 apples, 3 banana, 2 orange, and you are going to select 3 fruits to eat. أول شيء selection will it be simultaneously يعني أنت إذا قدامك صحن فيه خيم موز وتفاح وليمون، اوكي، وخيط حبيت تاكل 3 حبات، بغض النظر شو رح تاكل، منيح؟ تاكلهم 3 مع بعض ولا وحده وحده وحده؟ أكيد وحدة. فإذا هون من دون ما يشرح لك order is important، لأنه when you say one after another يعني ممكن مثلا let's say apple then banana then orange or apple then orange then banana. اوكي؟ طيب السؤال الثاني، فإذا هون order is important. السؤال الثاني with replacement or without replacement؟ with repetition without or without repetition. repetition؟ with فيك تعمل repetition، فيك تاكل تفاحتين. بس نفس التفاحة؟ لا. إذا هون مش رح يقول لك without repetition. لا الستيتمنت واضحة لأنه without repetition ما فيك تاكل تفاحة ترجع تاكلها هي ذاتها.
خلص ما فيش داعي اقول لك without repetition مثل باكسرسايز 2 ما في داعي. او مثلا خيم طلعت لعند هون الشيخ اكرم صايغ عرفته؟ ادوات منزليه مرق بالرف وانت بالكوريدور وقاعد عم تطفشن وكسرت له 3 اشياء 3 بس كل وحده كسرت ولا ثاني عم تلعب كسرت له صحن شوي كسرت الكاسه شوي كسر البريق. هون بيكون في ريبيتيشن ولا لا؟ لا لا لانه اذا كسرت اول صحن نفترض كسرت صحن ثاني مش رح يكون اول واحد. نو ريبيتيشن. مزبوط. كمان مثل هيك اكسرسايز مش رح يقول لك ولا with repetition or without repetition لانه ستيتمنت مفسره حاله. انت خيي ماشي على اوتوستراد او على طريق and you passed by let's say 4 traffic lights. ماشي بسيارتك خي في traffic lights هون 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 هون. طيب طبعا انت الترافيك لايتس يا اما بتكون جرين اور اورنج اور يا اور شو اسمه ريد. Do we have repetition or we don't have repetition when you pass by the 4? Could we have repetition? Yes or no? أكيد لأنه في كثير على 4 يكونوا خضر. كمان هو مش رح اقول لك with repetition لانه ستيتمنت واضحه. الاكسبيرمنت اللي انت مفهوم انه we may have repeated element. يعني هون جرين هون ممكن جرين مش رح يقول لك without repetition. ف in the first case هي permutation لانه no repetition. In the second case هي r less n to the power r لانه with repetition. The statement. اوكي ماشي. فاللي انت عليك تعمله انه you have to understand, you have to differentiate between these 3 cases, these 3 rules, when to apply the first, when to apply the second, when to apply the third. وبعد فيه بس مش كلهم. يعني هلا في افكار ثانيه بعد اندرس. هاي اذا كان في عندك repetition elements. في عندك ال arrangement of n elements on a circle. رحتوا انتم 5 شباب مثلا تقعدوا بمطعم فيه على circular table. Number of ways you can sit on a circular table. ضل n factorial بصير عم بحكي عن هيدي. لا ما بتكون n factorial. اذا بدك جوجل شوف شو بيطلع معك answer. وبعد في الكيس where order is not important كمان بيتغير الاجوبه لانه احنا معنيين هلا بس بهو 3. طيب exercise 3. Determine the number of 3-letter words that can be formed from the letters of the word amour. We need a 3-letter word. Three-letter word in which the letters are from the word amour. Yes. اوكي استاذ في عندك اي او خرطوش هذه دبل ما بتزبط. ما بتزبط. هاي repetition not allowed صح؟ ليش not allowed؟ حط التليفون سايلنت. لانه ما فيك تحط الكلمه مقطعين. مين قال؟ 3-letter word. طبعا when I say word of course here شو بدك مش عم نحكي language or literature انه the word that has a meaning. The word is an arrangement of letters with or without meaning موضوع ثاني. يعني for example AAA is a word. It has no meaning بس it is a word. صح؟ Repetition is not